Okay guys, this is the most basic algebra lesson. So today we will learn about the addition and subtraction of algebraic term. Okay, let's start with an example. Uh, if it is 3x plus 5x, then what will happen? So firstly we have to notice যে এটার আসলে ভেরিয়েবলটা কি। এটারও ভেরিয়েবল x, এর পাশেরটারও ভেরিয়েবল x। সো দুইটারই যেহেতু ভেরিয়েবল সেম, so we can write down it is 3x plus 5x is 8x. Okay, so let's start another example. 2, if it is 4x minus 2x. Okay, here also the variables are same, both are x, so we can write 4 minus 2 is 6x. Okay, so another example number 3, if it is 4x plus 3y. So in this case our variable are different, one is x and another is y, so we cannot write directly. So the addition result is 4x plus 3y. We cannot add them together. Okay, কেন? বিকজ এদের ভেরিয়েবল আলাদা, একটা ভেরিয়েবল x একটা ভেরিয়েবল y। ভেরিয়েবল যদি আলাদা হয় তাহলে আমরা তাকে অ্যাড করতে পারি না। Okay, let's see another example. If it is 4x square plus 2x cube. So এখানে যদি আমরা দেখি তাহলে আমাদের the variables are same, একটা ভেরিয়েবল x স্কয়ার আর একটা ভেরিয়েবল হচ্ছে x কিউব। হ্যাঁ, ভেরিয়েবল হিসেবে এখানে x আছে, বাট ভেরিয়েবলের পাওয়ার সেম না, সো এখানেও আমরা অ্যাড করতে পারবো না, ইট উইল বি রিমেইন সেম। সো আমরা কখন অ্যাড করতে পারবো? যখন ভেরিয়েবল সেম হবে, অ্যাট দ্য সেম টাইম ভেরিয়েবলের পাওয়ারও সেম হবে। এই ভেরিয়েবলের পাওয়ার ছিল 1, এই ভেরিয়েবলের পাওয়ার 1 ছিল, তাই আমরা অ্যাড করতে পেরেছি। এই ভেরিয়েবলের পাওয়ার 1, এই ভেরিয়েবলের পাওয়ারও 1, তাই আমরা সাবট্রাক্ট করতে পেরেছি। এই ভেরিয়েবল আর এই ভেরিয়েবল সেম না, তাই আমরা এটাকে কিছুই করতে পারিনি। এখানে যদিও ভেরিয়েবল দুইটারই এক্স, বাট এদের পাওয়ার ডিফারেন্ট হওয়ায় আমরা এটাকে কিছুই করতে পারিনি। ওকে, লেটস সি a little bit complex problem like this. If it is 3bc plus 2ab. ওকে, সো আমরা যখন এখানে দেখব, এখানেও আমাদের কি ভেরিয়েবল কি এখানে সেম। এখানে একটা ভেরিয়েবল হচ্ছে বিসি আর একটা ভেরিয়েবল হচ্ছে এবি, সো আমরা এখানেও অ্যাড করতে পারবো না, আমরা যেভাবে ছিল সেভাবে রেখে দিতে হবে, 3bc plus 2ab. Okay, if the question is look like this, 6ab minus 3ab. সো এখানে যখন আমরা দেখব যে এখানে আমাদের ভেরিয়েবল এবি, এটারও ভেরিয়েবল এবি, সো বোথ ভেরিয়েবল আর সেম, সো উই ক্যান সাবট্রাক্ট 6 minus 3 করলে হবে হলো 3 অ্যান্ড এবি বসে যাবে। ওকে, if we change the problem a little bit complex, if we go to the little bit complex problem like this, 2ab plus 5bc plus 3ab. So what will happen? We have to find the same variables term together. Okay, so the variable here ab, and we have to find where the variable is ab. So these two variables are same. Okay, for these two variables are same, so we can add these two terms, but we cannot add these with them because it has very different variable. It has a different variable bc, and this guys has variable ab. Okay, so if we add these two together, the result will be 3 plus 2 is
5ab প্লাস 5bc। এটার ভেরিয়েবল সেম না, তাই আমরা এটাকে অ্যাড করি। ওকে, so let's see number 8, another example. 2x square plus 3y plus 3x square minus y. So here we also need to find the variable. The x square is here and another x square here, so we can add up these two terms. We can add up these two terms. 2x square plus 3x square is 5x square, and if we see this variable is y and this variable is also y, so we can add or subtract this together. Okay, so this is 3y subtracted with y, so it will be plus 2y. Okay, so let's see another example, number 9. If it is 3ab plus ab. Okay, in algebra we always have to remember that if there is an invisible one, if there is no coefficient before the variables, then there is a invisible one. If there is no coefficient before the variables, then there is invisible one. So we have to add them together. 3ab plus 1ab will be 4ab. Okay, so let's see number 10 number question. Let's see another example. If it is 5bc plus bc, so there is no variable in, there is no coefficient before bc, so there is a invisible one. So 1bc plus 5bc is 6bc, is 6bc. So let's see all together. Let's see all together. If the variable same, both are x, we can add them together. If the variable are same, we can subtract them, and the sign will be the largest one sign. Okay, if the variable are different, we cannot add them. If the variable are same but their power are different, we cannot add them. If the variable are not both same, though the b is here and the b is here, but the both variable are not same, so we cannot add them or subtract them. If both variable are same, we can subtract them or add them. Okay, here we have to find the same variable as ab. The same variable is with 3, so 2ab plus 3ab will be 5ab, and the 5bc will remain same. Okay, so we have to find the similar variable as x square. So এখানে x square আছে, so we can add both. So 2x square plus 3x square is 5x square, and we have to find the variable y. So 3y minus y will be 2y. So if যদি কোনো কনস্ট্যান্ট না দেওয়া থাকে, কোনো ভেরিয়েবলের সামনে যদি কোনো কনস্ট্যান্ট না থাকে, so there is a invisible one. So 3ab plus 1ab will be 4ab. So similarly, here is a constant 1. So 5bc plus bc will be 6bc. So that's all for the first part. See you guys on the second part.